Sir, you can share this PDF in group, sir. I will share by after this class only. Not now. Up to question number 14 we have discussed yesterday. No? Yes, sir. Now question number 15. Yes, sir. Now question number 15. Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to the energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் நீங்கள் பெட்ரோல் கிளாக் பார்த்துருக்கீங்களா, டிக்டாக் நாளையே கீழே பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ வந்து அவங்க வந்து வாட் கிளாக் யூஸ் பண்ண இல்லையா, முள்ளு யூஸ் பண்ண பார்த்தியா? அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டலம் கிளாக் இருக்கும். அது கீழே வந்து ஒரு கரண்டி மாதிரி இருக்கு, அது ஆடிட்டே இருக்கும். டைமர் டிங் டாங் ஆடிட்டே பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா? பெண்டலம் கிளாக் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த காலத்து சினிமா நிறைய இப்போ இதில் வாட்ச் கடைக்கெலாம் போனீங்கன்னா அந்த கிளாக் இருக்கும். முள்ள கீழே வந்து ஆடிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பெண்டலத்தை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பக்கம் இழுத்து விடுறோம். ஓகேவா? பாப்னு சொல்லுவோம். பாப் இழுத்து விட்டா அந்த பாப் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம் டு ரெஸ்ட் ஆகிடும். கொஞ்சம் நேரம் ஆடிட்டே இருக்கும். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 2 or 3 minutes வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்போ இங்கே வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இது வந்து ரைட் பண்ணுதா? இங்கே வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அக்செப்ட் ஆகலையான்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம். சி தான் பெண்ணில் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே ஏபிசி பின்றது அதான் சென்டர் பாயிண்ட். ஸோ அது ஆடிட்டே இருக்கும்போது ஏக்கு வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போயிட்டு, பிக்கு வந்து ஏக்கு போயிட்டு அப்படி ஸ்லோ ஆகிட்டே வந்து கடைசியில் வந்து ஏகன் கம் டு ரெஸ்ட் வந்துடும். இந்த டயக்ராம் பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ தி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் தட் எனர்ஜி கேன் எய்தர் பி கிரியேட்டட் ஆர் பி டெஸ்ட்ராய்ட். இட் கேன் ஒன்லி பி கன்வெர்ட்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு another ஃபார்ம். இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் நாட்? இதான் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. லா என்ன சொல்லுது? ஒரு எனர்ஜி வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது, டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் இட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அதர் ஃபார்ம். அதான் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணோம்னா அந்த ஒர்க் வந்து எனர்ஜி வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து அந்த ஃபார்முக்கு மாறிட்டே இருக்கும். பட் ஆனால் நான் வந்து எனர்ஜி கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஏற்கனவே எனர்ஜி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் திஸ் கேஸ் ஆஃப் an oscillating pendulum. ஸோ ஆசிலேட்டிங் என்னது? மூவ் ஆகுது. ஆசிலேட்டிங்னா மூவ் ஆகுது. when a pendulum moves from its main position P to either of these extreme positions. main position அப்படியே சென்டர்ல இருக்கும். P ல இருந்து main position A and B, ஒரு சைடு வந்து A, ஒரு சைடு B. அதான் எக்ஸ்ட்ரீம். லாஸ்ட் ஃபைனலாக வந்து அது எவ்வளோ தூரம் எண்டுக்கு போகுது, தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஏக்கும் போயிட்டு பிக்கும் போயிட்டு வருது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு வருது. இட் டென்ஸ் ஹைட். ஓகேவா? அப்போ அந்த பெண்ணில் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் நார்மல் பொசிஷன் கொஞ்சம் சாய்வுக்கு மேலே ஹைட் போயிட்டு வரும். ஓகே, ஹைட் போயிட்டு வரும். At this point, the kinetic energy of the bob changes completely into potential. So ரெஸ்ட்ல இருந்து மேலே ஹைட் போகும்போது kinetic energy potential energy மாறுது. ஏன் potential மாறுது? கொஞ்சம் ஹைட் போகுது. ஓகே, கொஞ்சம் ஹைட் போகுது. பெண்ணில் வந்து மேலே கொஞ்சம் ஹைட் போகுது. The kinetic energy becomes zero. அப்போ வந்து ஹைட் போகும்போது kinetic energy ஜீரோ ஆயிடுது. And the both possess only potential energy. As most towards the point P, its potential energy decreases. கீழே வந்துச்சுன்னா அதாவது கீழே வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்தோடனே ஹைட் இல்லை, ஹைட் வந்து ஜீரோ ஆயிடுது. அப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ ஆயிடுது. ஸோ kinetic energy இன்க்ரீஸ் ஆகுது. புரியுதா? ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ராசஸ்லி அக்கார்டிங் டு kinetic energy increases. ஸோ இப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குன்னா ஃபார்முலா என்ன? mgh. ஹைட் இருந்தால் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹைட் இல்லைன்னா ஹைட் ஜீரோ அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. இப்போ பாப் அந்த பாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டரில் இருக்கு. சென்டரில் வரும்போது அது ஹைட் இல்லாதனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. மேலே போகும்போது ஹைட் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்னா ரொம்பலாம் அதிகம் வராது. ஜஸ்ட் ஒரு 1 centimeter 1.5 அந்த அளவு தான் வரும். ஸோ அதே வந்து ஹைட் வச்சுக்கிறோம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் 1 to 2 centimeters அவ்வளோதான் வரும். ஸோ அது வந்து ஹைட் ஆகிறதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திருப்பி வந்து அப்போ வந்து kinetic energy ஜீரோ ஆயிடுது. வெலாசிட்டியுமே ஜீரோ ஆயிடுது, kinetic energy ஜீரோ ஆயிடுது. திருப்பி வந்து கீழே இப்போ நான் ரெஸ்ட் பொசிஷன் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ ஆயிடுது, kinetic energy இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? as the bob reaches point P, its potential energy becomes zero. The bob possesses only kinetic energy. This process repeated as long as the pendulum oscillates. எவ்வளோ நேரம் ஆசிலேஷன் அந்த பாஸ் வந்து அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். தி பாப் டஸ் நாட் ஆசிலேட் ஃபார் எவர். இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் பிகாஸ் ஏர் ரெசிஸ்ட் தீஸ் மோஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்றது, அந்த பெண்ணில் வந்து ஃபுல் டே வந்து ஆடிட்டு இருக்க போகிறது, கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஆடிட்டே இருக்க போகிறது இல்லை.
it will be oscillating only for certain time. So because of the air friction, air வந்து friction கொடுக்கறதுனால it comes to rest after some time. Okay, so it comes to rest because air resistance resists its motions. The pendulum loses its kinetic energy to overcome this friction and stops after some time. Okay, so the kinetic energy lose பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது it attains potential energy. Okay, so law of conservation of energy is not violated because the energy lost by the pendulum to overcome friction is gained by surroundings. Hence, the total energy of the pendulum and surrounding systems remains conserved. Conserved change ஆகாம இருக்குன்னு அர்த்தம். So இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா law of conservation energy வந்து violate ஆகல. It's not violated here. Why? Because energy lost by the pendulum. Pendulum வந்து energy lost ஆயிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா? To overcome friction is gained by surroundings. So surroundingல இருந்து அந்த energy surroundings வந்து gain பண்ணிக்குது. So okay. Hence, the total energy of its positions on the surrounding system remains conserved. So the law of conservation is not violated here. Okay. Okay, புரியுதா? இந்த question புரியுதா? The law of conservation of energy is valid here. Sir. Law of conservation is not valid. Right ஆகல. அதாவது அந்த கன்சர்வேஷனுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அது வந்து அந்த law of conservation வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. இஸ் கிவிங் ரெஸ்பான்ஸ். இது வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி இது வந்து அந்த law of conservation கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எந்த ஒர்க்கு இது பண்ணாமே இட் இஸ் law of conservation of energy ஈக்குவலாக இருக்கும். Then an object of mass, 16th question, a object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? So kinetic energy of an object of mass moving with velocity v is given by the expression ek is equal to half into m squared. To bring the object to rest, half m squared moment work is required to done on the object. Okay, the half m squared amount of work is required to be done on the object. Object மேல work பண்ணாதான் run பண்ணா நம்ம kinetic energy 0 ஆயிடும். ஓகேவா? Then final question நான் காப்பி பண்ணிக்கீங்க. final question I will explain now. The work required to be done to stop a of 1000 kg moving at a velocity of 60 km/h. The kinetic energy is equal to half m squared. This is formula. What is asked in the question? The the mass of the car is given as 1000 kg and the velocity of the car is given as 60 km/h. So the 60 km/h we are going to convert into meter per second. So 60 into 5 by 18. This is the general formula. So for converting kilometer per hour into meter per second, you want to multiply it by 5 by 18. Okay. Wherever is like this question asked, you can apply this one. So the formula for kinetic energy is equal to half into m squared. So Ek is equal to half into. Okay. So Ek is equal to half into. What is mass? 1500 into p squared. 60 into 5 by 18 whole squared. 60 into 5 by 18 was the 2 times 4. Okay, so final answer 20 joules. 20.8 into 10 power joules. Hence, 20.8 into 20 power 4 joules of work is required to stop the car. Okay. Next. 18th question. In case of the following, a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east. In each of the following object in mass of m. Okay. The direction of the displacement is from west to east. West to east shown by the longer arrow. And the direction point. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive, or 0. First one the case 1, case 2, case 3. Case 1, case 2, case 3 இருக்கு. So case 1 பாத்தீங்கன்னா force எப்படி இருக்கு? Force நேரா போகுது. Object வந்து இப்படி போகுது. In this case, direction of force acting on the block is perpendicular to displacement. Therefore,
work done by force on the block will be 0. ஸோ பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் நமக்கு 0. அது ஏற்கனவே இதில் அந்த ரூல்ஸில் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பர்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் 0. கேஸ் 2 ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குது, ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது. In this case, the direction of force acting on the block is in the direction of the displacement. Therefore, work done by force on the work will be positive. So, ரெண்டு ஒரே direction it will be positive. And in third case, force is in one direction and the displacement in the opposite direction. So, in this case, the direction of kinetic force acting on the block is opposite to the direction of the displacement. Therefore, work done by force on the block will be negative. ஸோ ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் நெகட்டிவ். ஸோ இந்த 3 கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் வந்து ஒர்க் 0, சேம் டைரக்ஷன் ஒர்க் பாசிட்டிவ், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒர்க் டன் வில் பி நெகட்டிவ். ஸோ இந்த த்ரீ கேசஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின் டவுட் இருக்காது. ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மூணு ஃபோர்ஸ் வந்து நாலு நம்ம சொல்லிக்கிங்க. பர்பண்டிகுலர் இருந்தால் ஒர்க் டன் வில் 0, ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேம் சைடாக இருந்தால் ஒர்க் டன் வில் பி பாசிட்டிவ், ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்போசிட் சைடாக இருந்தால் ஒர்க் டன் வில் பி நெகட்டிவ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 19th கொஸ்டின். Sony says that the acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? என்ன சொல்றாங்க? Sony says that the acceleration in an object would be 0 even when several forces are acting on it. Okay. Several forces act பண்ணாலுமே ஆப்ஜெக்ட் acceleration 0 இருந்தா நம்ம அக்ரி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது? The acceleration in an object could be 0 even when several forces act on it. This happens when all the forces cancel out each other. நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி எந்த டைரக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாம இருந்தா தான் இது பாசிபிள். இல்லாட்டி இது பாசிபிள் இல்லை. தட் இஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 0. ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன நமக்கு 0 இருக்கணும். எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலுமே அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் 0 இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சிலேஷன் இருக்காது. ஓகே. ஃபார் எனி மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 0. ஓகே. இப்போ யூனிஃபார்ம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் மட்டும்தான் அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 0. தேர்ஃபோர் தி ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 0. ஹென்ஸ் சோனி இஸ் ரைட். ஸோ சோனி வந்து ரைட். என்ன பண்ணுறாங்க? கொடுத்த அப்ளை ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த யூனிஃபார்ம் மோஷனில் வந்து ஆக்சிலேஷன் 0 இருக்கு. ஏன்னா ஒரே ஸ்பீடில் 60 கிலோமீட்டரில் ஒரே ஆக்சிலேஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஹென்ஸ் சோனி இஸ் ரைட். இது வந்து பாடத்தை நோட் பண்ணிருக்கீங்க. புரியுதா? டவுட் இருக்கா? இல்லை கொஸ்டின்ல டவுட் இருக்கா? ஓகே. 20th question நீங்க காப்பி. ஓகே. நோ ஃபைண்ட் தி கைனடிக் எனர்ஜி இன் கிலோவாட் ஹவர் consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 voltage. 4 device இருக்கீங்க. क्वेश्चन படிச்சீங்க. Find the energy in we want to find the energy in what terms? In terms of kilowatt hour கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. How long it is power is used for 10 hours is இருக்கு. How many apparatus? 4 apparatus. 4 devices apparatus இருந்தா 4 devices இருக்கும். ஓகே. So இந்த ஃபார்முலா energy consumed by an electric device can be obtained with the help of an expression for power P is equal to W by T. This is the formula. Power formula. P is equal to W by T. Where power rating of the device P is equal to 500 watts. So 500 watts are converted into kilowatts. So you are divided by 1000. So we get 0.50 kilowatts. So time for the device which runs means it is 8 hours. Sorry, 10 hours. So actually you are going to find the answer only in kilowatt hour. So don't need to change this 10 hours into seconds. மாற்ற தேவையில்லை. அப்படியே வர வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? So work done is equal to energy consumed by the device by ஓகேவா? work done is equal to energy consumed by the device. அதான் work done. ரெண்டு சேம் தான். Okay, so energy consumed is equal to power into time. So power எவ்வளவு? பவர் தான் கண்டுபிடி. பவர் வந்து 0.50. ஒரு டிவைஸோட பவர் வந்து 0.50 into time 10 hours. So 5 kilowatt hour. So ஒவ்வொரு டிவைஸுக்கு 5 kilowatt hour. Okay. So hence energy consumed by 4 equal rating devices are 10 hour will be 4 into 5 kilowatt hour is equal to 20 kilowatt hour equal to 20
யூனிட்ஸ். புரியுதா? ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு மொத்தம் 4 டிவைஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த 4 டிவைஸில் ஒரு டிவைஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ மொத்தம் வந்து ஒவ்வொரு டிவைஸும் வந்து இட் இஸ் ரன்னிங் ஃபார் 10 hours. தி பவர் இஸ் 500 watt. ஸோ 500 watt ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்வெர்ட் இன்டு கிலோவாட் ஹவர் மாற்றிக்கிறோம். Then applying the time taken 10 hours. So we are not changing any changes in the time. So it is we are taking just the same. So according to the power formula, P is equal to W by T. So work done and energy will be the same. So W is equal to P into T. T will goes to the upwards. So P become power into time. So power 0.50 and time 10. So we get 5 kilowatt hour here. And the answer we got is only one device. And for 4 devices, because all devices are having same power. The power is different, we have to use different values. But here for each and for all the 4 devices, each say all the devices having same power. So we are multiplying the device simply by 4. Okay. Then 21st question: a freely falling body object eventually stops on deciding the ground. What happens with kinetic energy? A freely falling body eventually stops on reaching the ground. What happens kinetic energy கேக்குறாங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேல கீழ வந்துருது, கிரவுண்ட் ரீச் ஆனா kinetic energy ன்னு கேக்குறாங்க. An object falls freely towards the ground level, its potential energy decreases and kinetic energy increases. Yeah, potential energy increase என்னது decrease ஆயிட்டே வரும். மேல ஹைட் கம்மியாக potential energy decrease or kinetic energy increase. As the object touches the ground, all its potential energy gets converted into kinetic energy. எல்லாமே kinetic energy மாறுது. As the object hits the hard ground, okay, all its kinetic energy gets converted into heat energy and sound energy. Okay, so the object then கீழே விழுந்த உடனே, okay, when the object is hitting the ground, its kinetic energy is get converted into heat energy and sound energy. So மேல கீழே விழுந்த உடனே அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே விழுந்ததுனால சவுண்ட் வரும், சவுண்ட் எனர்ஜியாக மாறிடும், ஹீட் எனர்ஜியாக மாறிடும். It can also deform the ground depending upon the nature of the ground and the amount of kinetic energy pressed by the object. ஓகேவா? possessed by the object என்ன அர்த்தம்? இப்போ அந்த கிரவுண்ட் வந்து சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி kinetic energy potential energy சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இட் கேன் ஆல்சோ deformனா அது மாறிக்கும். deform the ground depending upon the nature of the ground and the amount of kinetic energy possessed in the object. ஸோ அந்த கிரவுண்டை பொறுத்து அந்த kinetic energy மாறும் சொல்றாங்க. ஓகே, any doubt in these questions? Now all of you copy question number 16, 17 and 20. Sir, 17. 16, 17, 20. 16, 17, 20. Copy it now.